Yamuna Tiram Vanacharim Jayo Radha Madhava Kunjavi Hare Gopijana Balava Girivaradharin Asora Nandana Vrajasana Rajanam Yamuna Tiravadacharim Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Balava Girivaradhari Asara Nandana Vrajasana Rajanam Yamuna Tiravanacharim Yamuna Tiravanacharim Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta-vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta-vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,
Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada ki jai.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrita Naram Chaiva Narottamam Devi Saraswati Vyasam Tato Jayam Mudirayat Se Chaitanya Manovistan Stapitayana Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadateva Padam Tikam Vandeham Sri Guru Siddhapada Kamalam Sri Gurum Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrahatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrisavanu Sute Devi Pranamani Hari Priye Vanchakalpa Taruvyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, we continue with the lecture of Srimad Bhagavatam, Canto 3, The Glories of Devotional Service, Chapter 25. Today we read the slok 22. శ్రీమద్ భాగవతం భక్తి యోగ మహిమ నుంచి అధ్యాయం 25 ఈరోజు శ్లోకం 22 నుంచి మనం ప్రవచనం కొనసాగిస్తాం. Start by the word in Sanskrit. Mai Anayena Bhavena Bhaktim Kurvanti Ye Ridam Matkrite Tyakta Karmanaha Tyakta Svajana Bandavaha Maya Ananyena Bhavena Bhaktin Kurvanti Yedridam Matkrite Tyaktva Karmanas Tyakta Svachanas Bandavaha Maya Ananyena Bhavena Bhaktin Kurvanti Yedridam Matkrite Tyaktva Karmanas Tyaktva Svajana Bandavaha Maya Ananyena Bhavena Bhaktin Kurvanti Yedridam Akrite Tyatva Karmanas Tyatva Svajana Bandavaha.
मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढा भक्तुते त्वक्तकर्मण्या त्यक्त्वा स्वजनबान्धवा मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम् भक्तुते त्यक्तकर्माणः त्यक्तस्वजनबान्धवाः मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम् ते त्यक्तकर्माणा स्वजनबान्धवा Yes, Guru Gulis. मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम् मत्कृते त्यक्तकर्माणः त्यक्तस्वजनबान्धवा मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम् मत्कृते त्यक्तकर्माणः त्यक्त्वा स्वजनबान्धवा मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम् मत्कृते त्यक्तकर्माणः त्यक्तस्वजनबान्धवा मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम् मत्कृते त्यक्तकर्माणः त्यक्त्वा स्वजनबान्धवा Mai unto me. नायडा Ananyena Bhavena with undeviated mind. అనన్యమైన చిత్తము Bhaktim, devotional service. భక్తియుక్త సేవ Kurvanti, perform. నిర్వహించను Ye, those who. అట్టివారు Dridam, staunch. దృఢమగు Matkrite, for my sake. నా కొరకు Yakta, renounced. Karmanaham, activities. కర్మలను Yakta, renounced. విడిచి Svajana, family. సజన బంధనము Family relationship, excuse me. Bandavaham, friendly acquaintances. మిత్ర పరిచయం So we translate purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Such a sadhu engaged in staunch devotional service to the Lord without deviation. For the sake of the Lord, he renounced all other connection, such as family relationship and friendly acquaintances within the world. అటువంటి సాధువు అనన్య భావంతో దృఢమగు భక్తియుక్త సేవయందు నెలకొని ఉండరు. భగవానుని కొరకు అతడు లోకమందలి స్వజన సంబంధములు మరియు మిత్ర పరిచయముల వంటి సమస్త సంబంధములను త్యజించి
Purport. A person in the renounced order of life, a sannyas, is also called a sadhu because he renounced everything: his home, his comfort, his friend, his relative, and his duty to friend and to family. సన్యాసాశ్రమనందున్న వ్యక్తి సైతము సాధు అనే పిలువబడు. తన గృహమును, సౌఖ్యమును, స్నేహితులను, బంధువులను, బంధుమిత్రుల ఎడ తన కర్తవ్యం వంటి సమస్తమును అతను త్యజించినట్లే అందుకు కారణం. That means out of the society. అతను ఆయన పూర్తిగా సమాజముకు బయట ఉంటాడు. Brahmana, Kshatriya, Vaishya, and Shudra, Brahmachari, Grihastra, Vanaprastha, Sannyasi. He's out of this. He's the head of Varna and Ashram. బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర, బ్రహ్మచారి, గృహస్థ, వానప్రస్థ, సన్యాస అన్నిటికైనా అతీతంగా ఉంటాడు ఆయన. So he renounced home, comfort, గృహాన్ని త్యజిస్తాడు, సౌకర్యాలను త్యజిస్తాడు, friends. స్నేహితులను త్యజిస్తాడు. He tried to become friend అందరితో with Krishna. కృష్ణుడితో స్నేహాన్ని పెంచుకుంటాడు. Yatir Varta Prabhu Sakshi Nivasa Saranam Suri. Suri is the best friend. భక్తి భక్త ప్రభు సాక్షి. సుహృత్ అంటే చాలా మంచి స్నేహితుడు. Is the best friend. ఉన్నతమైనటువంటి స్నేహితుడు. Friend is who told you about God. ఎవరైతే భగవంతుని గురించి చెప్తారో వాళ్ళ స్నేహితులు. This is because in the world of Maya is much thing, illusory relation. ఈ మాయా ప్రపంచంలో అంతా కూడా మోహకారకమైనటువంటి యొక్క సంబంధాలు ఉంటాయి. So many people say, "Oh, I like very much my friend. My friend is good, a very good person." సో చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు, నా యొక్క స్నేహితుడు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం, చాలా మంచి వ్యక్తి. Sometimes it's ordinary people who never do any religious practice, no any devotional activities. సాధారణంగా కొందరు చాలా మంది వాళ్ళు ధార్మిక కార్యక్రమాలు, ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు ఏమి చేయరు. Some people, alcoholic people, after drink, sometime he find he is my best friend. వాళ్ళు ఆల్కహాల్ తాగుతారు, సో వాళ్ళు నేను మంచి స్నేహితుడు అని చెప్తూ ఉంటారు. More drunk he is, more friendly he feel. ఎక్కువ తాగుబోతైతే ఇంకా ఎక్కువ బాగా తాగినాడంటే మంచి ఫ్రెండ్ అని చెప్తూ ఉంటారు. Comfort, friend, relative, and duties, family duties also. కుటుంబ పోషణ సంబంధించినటువంటి Everybody must to take care of the family. ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ కుటుంబాన్ని చూసుకోవాలి. Everybody must to respect the relation with the family members. ప్రతి ఒక్కరు కుటుంబ సభ్యులను గౌరవించాలి. The sannyas is in another state of consciousness. కానీ సన్యాసులు వాళ్ళ యొక్క చైతన్యం వేరే. If he don't take care of the mother, Krishna take care of the mother. ఆయన తల్లిని చూసుకోకుంటే కృష్ణుడు చూసుకుంటాడు వాళ్ళ. So the natural love is don't touch in bad ways the sannyas, because he don't, if he separate for father, mother, that is not sinful activities. It's not sinful. సన్యాసి తల్లి
ఆ తల్లిదండ్రుల నుంచి దూరంగా ఉంటే అదేం పాపకార్యం కాదు అది. With someone not sannyasi, he don't care about the father and mother. The law, punish him. ఒకవేళ అతను సన్యాసి కాకుండా వాళ్ళ తల్లిదండ్రులను నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఈ యొక్క చట్టం అతన్ని శిక్షిస్తుంది. Yeah, ధర్మం. because when we get one human form, we have also duties. మనకి ఒక మనిషి జన్మ వచ్చిందంటే మనకు కొన్ని కర్తవ్యాలు ఉన్నాయి. And one of these three duties is the family duties. ఆ మూడు నిర్వహణలో కర్తవ్యాల్లో ఒకటి ఈ యొక్క కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి యొక్క నిర్వహణ. It's not easy. I saw in India sometimes 2-3 generations live together in one house. నేను భారతదేశంలో చూసాను 2-3 తరాల వాళ్ళు ఒకే దగ్గర ఇంకా నివసిస్తూ ఉంటారు. And then are okay. There is some problem also sometimes, but then for them it's natural to live together 3 generations. సో వాళ్ళు చాలా బాగుంటారు. కొన్నిసార్లు చిన్న సమస్యలు వస్తాయి, కానీ 3 తరాల వాళ్ళు కలిసి ఉండడం చాలా మంచిది. Yeah, because the culture, them born in the law of Vedic culture. సో వాళ్ళు వైదిక సంస్కృతిని గౌరవిస్తారు వాళ్ళు. But on the Western, there is no culture. So in the West, you don't see 3 generations together in one house. పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఈ యొక్క సంస్కృతి అనేది లేదు. అక్కడ అసలు 3 తరాలు కలిసి ఉండడం అనేది ఎప్పుడు చూడలేదు మనం. Yeah, it's just the man, the wife, in the children is the name children. వాళ్ళకు భార్య పిల్లలు మాత్రం ఉంటారు. Sometimes one of them, the wife or the husband, want to bring in the house the mother because she gets some problem. So they don't. It's not so good situation for them. They don't like. కొన్నిసార్లు వాళ్ళ తల్లిని తీసుకొని వస్తే భార్యతో వాళ్ళకు సమస్యలు ఏర్పడతాయి. సో పరిస్థితి మొత్తం చాలా వేరుగా మారిపోతుంది. And sometimes there is misunderstanding, fighting between, because he then say why you want to bring your mother here if you have one brother. Told the brother to take care of the mother, and things like that, egoism. తగాదాలు వస్తాయి. నువ్వు ఎందుకు మీ అమ్మని ఇక్కడ తీసుకొని వచ్చావు, మీ సోదరుని దగ్గర నువ్వు తీసుకొని వెళ్ళొచ్చు కదా. ఈ విధంగా అహంకారం వల్ల చాలా మధ్యలో తప్పుడు అవగాహనలు ఇక తగాదాలు వస్తూ ఉంటాయి. But by any way, they always, because in the material world there is always problems, so between families also problems. ఈ భౌతిక ప్రపంచం అంతా కూడా సమస్యలతో కూడుకున్నటువంటిది. కుటుంబంలో కూడా సమస్యలు ఉంటాయి. Yeah, but the culture in India is more favorable. కానీ ఇక్కడ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి సంస్కృతి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. It's more respect. చాలా గౌరవపూర్వకంగా ఉంటుంది. Other side, no? In Hindi, other. గౌరవం, Respect. Yeah. Are more respectful. The sannyas here renounce everything for the sake of the Supreme Personality of Godhead. సన్యాసి సాధారణంగా త్యాగమయ జీవనం నందు ఆయన సమస్తం దేవాది దేవుని కోసం త్యజించాడు. Yeah. He have one tridanda ఆయనకు త్రిదండ ఉంటుంది, and one kamandal. కమండలం ఉంటుంది. Yeah. When we take sannyasis, we get the tridanda and also one kamandal. I live somewhere in kamandal. Also one kamandal.
సో సన్యాసం తీసుకున్నప్పుడు త్రిదండం ఇస్తారు, తర్వాత కమండలం The ఇస్తారు. guru gives the Tridanda and also one Kamandala. గురువు ఆయన సన్యాస దీక్ష ఇచ్చినప్పుడు కమండలము తర్వాత త్రిదండం ఇస్తారు. And the first thing we do after the sacrifice, we start to pass the Kamandal to collect the Lakshmi for the guru. ఈ యొక్క Other way with the Uttariya we collect. సన్యాస దీక్ష తీసుకున్న తర్వాత కమండలం తీసుకుంటారు, తర్వాత భిక్షను స్వీకరిస్తారు, లేదంటే ఉత్తరీయంలో కూడా భిక్షను స్వీకరిస్తారు. Yeah. But we must to take care, don't become attached to the Kamandal. మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి, కమండలానికి ఆసక్తులు ఉండకూడదు. For that I live somewhere. అందువల్ల నేను ఆ కమండలం వదిలేశాను. A sannyas generally in the renounced order of life, but his renunciation will be successful only when his energy is employed in the service of the Lord with great austerity. సన్యాసి సాధారణంగా త్యాగమయ జీవనం నందుడు, కానీ తన శక్తి అంతే గొప్ప తపస్సుతో భగవత్ సేవ యందు వినియోగించినప్పుడే అతని త్యాగము జయప్రదం కాగలదు. But in Bhakti Yoga is austerity for everybody. భక్తి యోగం అందరికీ తపస్సుతో కూడుకున్నటువంటిది. The mind don't like austerities. మనస్సు యొక్క తపస్సును ఇష్టపడదు. No, she don't like. The mind follow two process. మనస్సు రెండు మార్గాలను అనుసరిస్తుంది, Sankalpa, Vikalpa. సంకల్పం మరియు వికల్పం. I want that, I don't want that. నాకు ఇది కావాలి, అది వద్దు. Yeah. And the mind don't like austerity. మనస్సు యొక్క తపస్సును ఇష్టపడదు. For that we have to use the intelligence to overcome the mind. దానికోసం మనం బుద్ధిని ఉపయోగించాలి, దాని నుంచి బయటపడాలి. Yeah. The most of people don't like austerities చాలా మంది జనాలు యొక్క తపస్సును ఇష్టపడరు in this material world. ఈ భౌతిక ప్రపంచం. Yeah. But Srila Prabhupada say the austerities is the beauty and the riches of the Brahmanas and those who are in the order of renounced. సో ఎవరైతే వైరాగ్య జీవితంలో ఉంటారో వాళ్ళకి యొక్క సౌందర్యము, తర్వాత the beauty and the riches. తర్వాత ఐశ్వర్యము, తపస్సు, అవి వాళ్ళ యొక్క వైరాగ్యులకు యొక్క సౌందర్యం, అదే సౌందర్యము ఐశ్వర్యము వాళ్ళ యొక్క వైరాగ్య తపస్సు. Again, for the mind, tapasya is no good. కానీ మనస్సుకు తపస్సు అంటే ఇష్టం ఉండదు. But for those who are in the order of renounced, the Brahmana and the sannyasa, the austerity is the riches. Is the riches, is the beauty of the life. సో ఎవరైతే బ్రాహ్మణులు ఉంటారో, సన్యాస జీవితంలో ఉంటారో, వాళ్ళకు ఈ యొక్క తపస్సే ఈ యొక్క జ్ఞానము, తర్వాత తపస్సే అది వాళ్ళ యొక్క ఐశ్వర్యము, తర్వాత సౌందర్యం. That means one see the tapasya, one understand the tapasya according with the level of consciousness. సో వాళ్ళ యొక్క స్థాయిని బట్టి ఈ యొక్క తపస్సును వాళ్ళు అనుసరిస్తారు. We got experience many times about the riches of the life. We found riches in tapasya. For example,
Years ago, we was one group of brahmachari, 22, 23 brahmachari. We went every day to distribute book, 3 hours in the morning, 3 hours in the afternoon, door to door. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఒక 23-24 మంది బ్రహ్మచారులము ప్రతి ఇంటింటికి వెళ్ళేసి మేము పుస్తకాల ప్రచారం చేసేవాళ్ళం. In this activity, one must to be concentrate. ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో చాలా ఏకాగ్రతగా ఉండాలి. This 3 hours morning concentrate. 3 గంటల ఉదయం ఏకాగ్రతగా ఉండాలి. Because every time you knock the door, you don't know who will open the door. ప్రతిసారి మనము యొక్క తలుపును తట్టుతాం, ఎవరనేసి మనం చూడాలి. So you must to be very awake, say. Don't sleep. మనం Awake in English? Awake. సో మనం Must be very awake. మనం మేల్కొని ఉండాలి, నిద్రపోకూడదు. Yeah. You cannot, if you are not concentrated, you have no chance to distribute a book. మనం ఏకాగ్రతతో లేకుండా మన పుస్తకాలు ప్రచారం చేయలేము. So it's very intensive activity. ఇది చాలా తీవ్రమైనటువంటి యొక్క కార్యక్రమం. Yeah. And with this group of brahmachari, we stop at past 1 to take some prasadam. ఈ యొక్క అప్పుడు మేము బ్రహ్మచారులుగా ఉన్నప్పుడు 1ంటికి మేము ఆపేవాళ్ళం. We bring prasada in the car. కారులోనే ప్రసాదం ఉంటుంది. There was nice organization. This group got very nice organization. అంతా కూడా నిర్వహణ చాలా బాగుంటుంది ఈ యొక్క సముదాయం. In the morning there was 1 or 2 devotees who prepare sandwich and everything and make the bag nice for everyone, for the 20 brahmacharis. సో ప్రతిరోజు ఒకరు ఇద్దరు వాళ్ళు శాండ్విచ్ రకరకాలైన పదార్థాలు వాళ్ళు తయారు చేసేసి అన్ని వాళ్ళకు వేరు ప్యాకింగ్ తయారు చేస్తారు. So we stop at past 1. సో మేము అక్కడ 1ంటికి ఆపేస్తాం. Go in the car because we got few cars. With this group was, I don't remember, maybe 4 or 5 cars. 4-5 కార్లు ఉన్నాయి. సో కార్లోకి వెళ్తాం ప్రసాదం తీసుకోవడానికి. So we got appointment at past 1, go to the car and take prasadam. సో అక్కడ 1ంటికి ఆపేసి ప్రసాదం తీసుకోవడానికి వెళ్తాం. And after 4 o'clock start again. మళ్ళీ 4ంటికి మళ్ళీ ప్రారంభిస్తాం. So when we finish, we come back to the temple. అది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మందిరానికి తిరిగి వస్తాం. So during this traveling to the temple, we count the Lakshmi. సో మందిరానికి ప్రయాణించే సమయంలో డబ్బులు లెక్కిస్తాం. And we collected much in that time. అప్పట్లో చాలా ధనాన్ని Everybody collected much. ప్రతి ఒక్కరు కూడా బాగా సేకరించేవాళ్ళు. Yeah. So we come back in the temple. There was one devotee who is in charge to take the result. సో మందిరానికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక ఆయన Score. నాయకుడు ఉంటాడు, ఆయన తీసుకుంటాడు వచ్చిన డబ్బులని. Yeah. And when we take all this money we collect in these 6 hours, we feel the riches. You feel rich. సో ఎప్పుడైతే ఈ 6 గంటల్లో చాలా డబ్బులు సేకరిస్తాం అప్పుడు మనం అనుకుంటాం చాలా ధనవంతులు అనుకుంటాం. Especially when there was much, sometimes we collected much money and we go and give all for this devotee who take in count, and we give all the money. సో చాలా This moment you feel rich. సో చాలా డబ్బులు వస్తాయి, అక్కడ వెళ్ళేసి ఆ భక్తునికి ఇచ్చేస్తా ఆయన లెక్కలు తీసుకుంటూ ఉంటాడు. In that time we was authorized to take all the small coins. We give just the piece, the note. సో అప్పుడు ఇక్కడ చిన్న నాణాలు కూడా తీసుకునేవాళ్ళు. But we don't like to have all this coin in the pocket, so we give them also the coin. సో ఇక్కడ కాయిన్స్ కూడా జేబులో ఉంటే చాలా బరువుగా ఉంటుందని అవి కూడా ఇచ్చేసేవాళ్ళం.
And that's the moment we feel rich. ఆ క్షణంలో చాలా The, ధనవంతులుగా ri- మనం the భావిస్తాం. riches of the life is to renounce of everything. సో ఎప్పుడు వాళ్ళకు ఇచ్చేస్తున్నామో అప్పుడు నేను చాలా ధనవంతులుగా మనం It's no anymore tapasya, it's riches. ఇందులో తపస్సు ఏం లేదు, ఇవ్వడం అనేది ఒక పెద్ద అనుభవం అది. And we give every day that. ఈ విధంగా ప్రతిరోజు వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాం. And one rich man cannot do that. ధనవంతుడు అసలు ఇవ్వడు. He cannot come every day to the temple to give all the money. ప్రతిరోజు వచ్చేసి ధనవంతుడు డబ్బులు ఇట్లా ఇవ్వడు. Also the coin here in the pocket. ఉన్నటువంటి కాయిన్స్ అని ఇచ్చాడు. So by this experience we understand what Prabhupada say. It's the riches. It's the riches. We experimented the riches. సో ప్రభుపాల చెప్పి ఈ విధంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడైతే మనం అన్ని వదిలివేస్తామో అదే అత్యున్నతమైనటువంటి ఒక సంపద. And the beauty also. అదే సౌందర్యం. After 6 hours, distribute a book door to door, you come back to the temple. And that is beautiful. సో 6 గంటలు ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత చాలా ఎంతో అందంగా ఉంటుంది అది. And there was two devotees stay home, because we take a rent house. 2 devotees stay in the house to cooking. సో అక్కడ 2 భక్తులు ఉంటారు. Cooking and other thing. వేరే సేవలు ఉంటాయి అక్కడ. రూమ్ అద్దెకు తీసుకునే వాళ్ళు అక్కడ ఉంటారు వాళ్ళు. So because then stay alone in the house all day, then prepare a very big feast every day. Every day when we come back was cake like that. Was plenty, the best thing in cooking for the group of devotees. సో వాళ్ళు ఇద్దరు ఉంటారు, మొత్తం చాలా రకాల పదార్థాలు వండుతారు. పెద్ద కేక్ అక్కడ తయారు చేసి పెడతారు. ఎన్నో కేకులు వాళ్ళు తయారు చేసి పెడతారు. And there was ఫిష్ తయారు చేస్తారు. strong kirtans. అక్కడ చాలా ఉత్సాహవంతమైన కీర్తనలు ఉంటాయి. So in this moment we experimented the beauty and the riches. సో ఆ క్షణంలో ఈ యొక్క ఐశ్వర్యాన్ని సౌందర్యాన్ని మేము అనుభవించాం. It's difficult for one no devotee who have to go every day to work somewhere and come back. It's difficult to experiment the riches and the beauty. సో ఒక వ్యక్తి రోజు ఆఫీస్కి వెళ్ళేసి ఉద్యోగం చేస్తూ వస్తే అంటే భక్తులు something impossible. వాళ్ళు ఈ యొక్క ఈ ఆనందాన్ని ఈ యొక్క ఐశ్వర్యాన్ని వాళ్ళు అనుభవించలేరు. అది అసాధ్యం. అది ఇట్లాంటి ఆనందాన్ని వాళ్ళు పొందలేరు. So become sannyas. అందువల్ల సన్యాసం తీసుకోండి. Yeah, advertising. అది మేము ఇక్కడ ప్రచారం చేస్తున్నాం. Yeah, some publicity. Take the 3 danda and go away. త్రిదండం తీసుకోండి, వెళ్ళిపోండి. Tapasya. తపస్య తీసుకోండి. Do tapasya. Tapasya ki jai. Yeah. A sannyasi generally in the renunciador of life, but his renunciation will be successful only when his energy is employed in the service of the Lord with great austerity. It is said here, therefore, bhaktin kurvanti yedridam. భగవత్ సేవ ఎందు వినియోగించబడినప్పుడే ఆ సన్యాసి యొక్క త్యాగం జయప్రదం కాగలదు. కనుకనే ఇక్కడ భక్తిం కుర్వంతి యేదుడాం అని చెప్పబడినది. A person who seriously engaged in the service of the Lord and is in the renunciation of life is a sadhu. శ్రద్ధగా భగవత్ సేవ ఎందు నెలకొని సన్యాస జీవనందు కొనసాగువాడే సాధువు. Humanitarist simply for service of the Lord. భగవత్ సేవయే సంఘం ఏడ Excuse me. A sadhu is one who is give up all responsibility to society, family, and worldly humanitarism simple
for the service of the Lord. భగవత్ సేవార్థమే సంఘం ఏడ కుటుంబం నెడల సమస్త బాధ్యతను త్యజించేవాడు మరియు లౌకిక పరహిత పరాయణత్వంను విడిచిన వాడే సాధువు. Yeah. But the followers of Shankaracharya then also perform humanitarism. కానీ శంకరాచార్య యొక్క అనుచరులు కూడా వాళ్ళు మానవతా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. Yeah. For us, humanitarism is another thing. మన యొక్క అవగాహనలో మానవ సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మనం చేయం. Preaching give possibility to the people to do spiritual advancement. సో మన మానవ సంక్షేమ కార్యక్రమం మన ప్రకారం యొక్క ప్రచారం చేయడం. For us, this is humanitarism. భక్తిని ప్రచారం చేయడమే మన యొక్క మానవతా సంక్షేమ కార్యక్రమం. But the followers of Shankaracharya, for them is construye hospital, school, and that. శంకరాచార్య అనుచరులు వాళ్ళు స్కూళ్ళు, హాస్పిటళ్ళు ఇవన్నీ వాళ్ళు వీళ్ళు కడుతూ ఉంటారు. Simply for the service of the Lord. As soon as he take his birth in the world, a person has so many responsibility and obligation to the public, to the demigod, to the great sage, to the general living being, to his parents, to the family forefather, and to many others. ఈ లోకం నందు జన్మించినంతనే మానవునికి జనుల ఎడ, దేవతల ఎడ, ఋషుల ఎడ, సాధారణ జీవుల ఎడ, తల్లిదండ్రుల ఎడ, పితృదేవతల ఎడ, ఇంకెందరినో ఎడనో పెక్కు బాధ్యతలు మొగ మూటములు తయారగును. This is the entanglement on the gel of Durga. ఈ యొక్క దుర్గంలో ఇదొక బంధనము. The spiritual world, everything is love. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో అంతా కూడా ప్రేమే ఉంటుంది. It's completely another thing. అది పూర్తిగా వేరుగా ఉంటుంది. When he gave up all such obligation for the sake of the service of the Supreme Lord, he is not punished by such renunciation of obligation. సో దేవుని సేవ కొరకై అట్టి మొగ మాటములు అన్నింటినీ త్యజించాడు, దానికే అతడు శిక్షించబడడు. But if for sense gratification a person renounces all such obligation, he is punished by the law of nature. కానీ ఇంద్రియ భోగార్థమై అట్టి కర్తవ్యాలను పరిత్యజించినచో ప్రకృతి నియమించే నిక్కముగా శిక్షించబడను. Yeah. In this punishment participate many demigods. సో ఈ యొక్క శిక్షణలో ఎంతో మంది దేవతలు శిక్షిస్తారు. Adhyatma, Adibhuta, Adidaiva. Adidaiva is the control of the demigod. ఆధ్యాత్మిక ఆదిభౌతిక ఆదిదైవ. No Adhyatmika, is this other thing. Adhyatma, Adibhuta, Adidaiva. ఆధ్యాత్మిక ఆదిభూత ఆదిదైవ. Yes. Adhyatma, Adibhuta, Adidaiva is three manifestation of the conditional state. ఆధ్యాత్మ ఆదిభూత ఆదిదైవ ఈ మూడు బద్ధ స్థితిలో. Adhyatmika is other thing. ఆధ్యాత్మిక వేరే. Adhyatma, Adibhuta, Adidaiva. Adidaiva is the system of control. సో ఇక ఆదిదైవ అనేది ఇక నియంత్రించబడేటువంటి విధానం. Yeah, in this system of controller is the demigod who controls. సో ఈ యొక్క నియంత్రించబడే విధానంలో దేవతలు నియంత్రిస్తారు. Yeah. Vasudeva, Shankarshana, Pradyumna, Niruddha, then control everything. But then get also the helpers. వాసుదేవ, సంకర్షణ, పద్మిని, అనిరుద్ధ వాళ్ళు నియంత్రిస్తారు, కానీ వాళ్ళకు సహాయకులు ఉంటారు.
Then I have the helper, the demigods, దేవతలకు వాళ్ళకి సహాయం, దేవతలు వాళ్ళకి సహాయం Adidaiva. ఆత్మ. This is Adhyatma Adibhuta Adidaiva is manifestation of the conditional state. ఆధ్యాత్మ అధిభూత అనే దైవ ఇది Manifestation, జడ వ్యక్తీకరణ. 3 manifestation of conditional state. ఈ యొక్క బద్ధ స్థితిలో 3 వ్యక్తీకరణలు ఉంటాయి. Adhyatma is the jiva. ఆధ్యాత్మ Adi Atma, the jiva. ఆది ఆత్మ అంటే జీవుడు. Yeah. When the jiva have not knowledge, the jiva don't understand what to do and what not to do. సో ఎప్పుడైతే జీవుడికి జ్ఞానం అనేది ఉండదో ఏం చేయాలో ఏం చేయకూడదు అని తెలియదు. Must to be educated. తప్పకుండా జ్ఞానాన్ని పొందాలి. Educate in the right way. సరైన మార్గంలో ఆయన శిక్షణ ఇవ్వబడాలి. Because actually education nobody know what is that. నిజమైనటువంటి విద్య అనేది వాళ్ళకి తెలియదు. Yeah, education is go in the college and university and make jnana sangha. సో విద్య నేర్చుకోవడం అనుకుంటే అందరూ ఏమనుకుంటారంటే కళాశాలకు వెళ్ళడం, అక్కడ జనులతో సంగత్యం చేయడం అనుకుంటారు. And everybody do that. అందరు చేస్తూ ఉన్నారు అది. To become shudra. శూద్రులు కావడం కోసం, become employer. ఉద్యోగులు కావడం కోసం. Even the director of the bank is one shudra. పెద్ద బ్యాంక్ యొక్క డైరెక్టర్ కూడా ఆయన శూద్రుడే. Yeah, also the who is in charge of the hospital is also shudra. ఆసుపత్రి యొక్క పెద్ద ఇన్ఛార్జ్ ఎవరు, ఆయన కూడా శూద్రుడే. So if you are good student in the college or university, you become a good shudra. ఒక యూనివర్సిటీలో కళాశాలలో ఒక మంచి ఉన్నత విద్యార్థి అయితే నువ్వు ఉన్నత శూద్రుడు అన్నట్టు. Yeah. We have not to preach like that we cannot say for the student, leave everything. మేము విద్యార్థులకు మొత్తం వదిలేయమని చెప్పట్లేదు. Because the process is gradual. ఈ యొక్క మార్గం అనేది క్రమానుగతిలో ఉంటుంది. If we say for the student, leave the college, you will become contaminated in the college. If we say like that, they cannot understand. సో ఇప్పుడు మీరు కళాశాల మొత్తం వదిలేయండి, మీరు కలుషితం అయిపోతారు అని చెప్తే వాళ్ళకి అర్థం కాదు. But there is, for example, in India, the devotees have program of, voice. This is very good program. సో ఇక్కడ భారతదేశంలో వాయిస్ అనే ఒక కార్యక్రమం చేస్తారు. ఇది మంచి కార్యక్రమం. Yeah, because then this student usually coming from other region, family with some money, so the father give money to pay one hotel and food and everything. But some of them come in voice. సో ఇక్కడ వాళ్ళు చదువుకోవడానికి వస్తారు దూర ప్రదేశాల నుంచి. వాళ్ళ యొక్క తండ్రి దానికోసం కావాల్సిన practically free. ఎన్నో డబ్బులు ఖర్చు చేస్తారు. వాళ్ళు వచ్చి వాయిస్ అనే ఒక భవనంలో వాళ్ళు ఉంటారు. అక్కడ అంతా కూడా అన్ని కూడా ఉచితంగా ఇస్తారు. And morning time then do a spiritual program. ఉదయం కాలం కార్యక్రమాల్లో ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు చేస్తారు. Stay there in the house, the devotees house. వాళ్ళు భక్తులతో కలిసి ఆ ఇంట్లో ఉంటారు. Yeah. So every day then do the spiritual program. ప్రతిరోజు వాళ్ళ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో నిమగ్నం అవుతారు. And chanting also. జపం కూడా చేస్తారు. Yeah. And after go to the college. తర్వాత కళాశాలకు వెళ్తారు. So then are fortunate. వాళ్ళ విధంగా భాగ్యాన్ని పొందుతారు. Yeah. Because they then get opportunity to do avancement spiritual, and the other students have not this possibility. వాళ్ళకి విద్యార్థులకు అవకాశం దొరుకుతుంది, మిగతా విద్యార్థులకు వాళ్ళకి అవకాశం దొరకదు. The only problem is there is some little difficulty. ఒక సమస్య అంటే కొంచెం కష్టం ఉంటుంది. Because in the morning they stay in sadhu sangha. ఉదయం వాళ్ళు సాధు సంఘంలో ఉంటారు. And afternoon stay in jnana sangha. తర్వాత జన సంఘంతో ఉంటారు. And this jnana sangha is much contaminated.
జనసంఘం అంతా కూడా కలుషితం అయిపోయింది. Also relation with girl and Aidyayato Vishayam Pumsa Sangaste Shupatayate. Sangas Sanjayate Kama Kama Krodo Vishayate. By observe they come attached. సో అమ్మాయిలతో సంబంధం, వాళ్ళని చూడడం, సో ధ్యాయతో విషయం పుంస ఈ విషయాల గురించి ఆలోచించడం. But then are more lucky as the other people. కానీ ఏదేమైనా వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళకంటే వాళ్ళు కొంచెం అదృష్టవంతులు. Sometimes I go to preach in voice centers in Maharashtra. మహారాష్ట్రలో Also, వెళ్తాను. I do few days before in Ahmedabad. కొన్ని రోజుల క్రితం నేను అహ్మదాబాద్లో వెళ్ళాను. Now in Ahmedabad is one. Before last year was not, but now is one group there. ఇంతకుముందు లేకుంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఇది ప్రారంభమైంది. Yeah, and that ask many questions, many. వాళ్ళు చాలా ప్రశ్నలు అడుగుతారు. Yeah, because this influence Jana Sangha and Sadhu Sangha, they are born rising questions, many questions. సో వాళ్ళొక Why that? జనసంఘంలోంచి యొక్క సాధు సంఘంకి వచ్చారు కదా, చాలా ప్రశ్నలు వాళ్ళలో వస్తూ ఉంటాయి. Because the friend there అక్కడ వాళ్ళ స్నేహితులు ఉంటారు, వాళ్ళు అడుగుతూ ఉంటారు. put bad ideas, preaching in the wrong way. వాళ్ళు చెడు విషయాలు చెప్తూ ఉంటారు. But the Adhyatma, the Adhyatma is the Jiva. ఆధ్యాత్మ అంటే జీవుడు. Must to get education. తప్పకుండా ఇక విద్యను పొందాలి. Be guided in the right direction. సరి అయినటువంటి మార్గంలో శిక్షణ పొందాలి. And Adhibhuta is the Prakriti. ఆదిభూత అంటే ప్రకృతి. It's also one manifestation of conditioned state. ఇది కూడా భౌతిక ప్రకృతి ఇంకొక వ్యక్తీకరణ. For that we call this Adhibhuta, we call the jail of Durga. ఈ యొక్క ఆదిభూతాన్ని మనం ఇక దుర్గం అని అంటాం. The material world, the Mahatattva. మహత్తత్వం, ఇది భౌతిక ప్రపంచం. Yeah. And Adidaiva is the system of control. ఆదిదైవం అంటే ఇక నియంత్రించేటువంటి విధానం. Yeah. Then give in the heart of the demigod is also the Paramatma. సో ఒక దేవతల యొక్క హృదయంలో కూడా పరమాత్మ ఉంటాడు. Then are no free. వాళ్ళు కూడా స్వతంత్రంగా లేరు. But then are in good level, spiritual level. వాళ్ళు కొంచెం ఉన్నతి చెందినటువంటి వాళ్ళు. So the Paramatma make them do nice thing. పరమాత్మ వాళ్ళకు ఉన్నత విషయాలు చేయడానికి. Yeah. Mm-hmm. I have to make one analysis to understand coronavirus coming from where. Adhibhuta or Adhidaiva. I have to make analysis. నేను ఒక పరిశోధన చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇక కరోనా వైరస్ ఆదిభూత నుంచి వచ్చిందా, ఆది దైవం నుంచి వచ్చిందా? I have to make some analysis about. నేను ఒక పరిశోధన చేయాలి. But it's good devotee also. అది కూడా మంచి భక్తుడు. Yeah, coronavirus is also good devotee. కరోనా వైరస్ కూడా మంచి భక్తుడు. Yeah, he clinic the Yamuna, the Ganges. అక్కడ ఆయన యమునను గంగను పవిత్రం చేస్తుంది. Yeah, on the last year many factory closed. చివరి సంవత్సరంలో చాలా పరిశ్రమలు మూతపడినాయి. And the Yamuna was very happy. యమునా దేవి చాలా ఆనందంగా ఉంది. Also Ganges. గంగ కూడా చాలా ఆనందంగా ఉంది. Yeah, and then make deep preaching also. మంచి ప్రచారం కూడా. Bhakta coronavirus. He preaching also. కరోనా వైరస్ కూడా ప్రచారం చేస్తుంది. Yeah. Then some, I don't know, here was not so serious, people don't take so serious. But I saw in Argentina, for example, South America, then people spend something like 60 or 70 days closed in the house. మీరు ఎంతగా తీవ్రంగా తీసుకోరు ఇక్కడ మీరు చూస్తుంటే, కానీ అక్కడ దక్షిణ అమెరికాలో అర్జెంటీనాలో 60 రోజులు 70 రోజులు వాళ్ళు ఇంటి లోపల లాక్ వేసుకుంటారు.
And if you go out, you must to get permits to go here or there. బయటికి వెళ్ళాలంటే పర్మిషన్ తీసుకుంటేనే అనుమతి చేస్తారు. Otherwise, pay much money. చాలా డబ్బులు Was ఇవ్వాలి. control చాలా here and there. నియంత్రిస్తారు. Yeah, it was. This is another kind of this tapasya is no. You cannot experiment the beauty and riches by this tapasya. సో ఈ తపస్సులో మనం ఆనందాన్ని పొందలేము, దీనిలో ఐశ్వర్యాన్ని ఏం పొందలేము. Yeah, it's very heavy, no? చాలా ఇది. Some people learn how to make bread. కొందరు బ్రెడ్ ఎలా తయారు చేయాలని నేర్చుకుంటారు. Yeah, some people have to tolerate the other one because he cannot go out. ఒకరినొకరు సహనాన్ని నేర్చుకోవాలి, ఎందుకంటే బయట వెళ్ళలేరు. Yeah, so you have two chances: fighting with him or control your mind. No? బయటికి చేయాలా లేదా మన మనసు నియంత్రించుకోవాలి. So coronavirus is expert. కరోనా వైరస్ చాలా నిపుణత కలిగినట్టు, Expert devotee. నిపుణం కలిగినటువంటి భక్తుడు. I read some oracle. You know oracle? Yes, some kind of. It's in relation with astrology. ఇక జ్యోతిష్యానికి సంబంధించినటువంటిది నేను ఒకటి చదివాను. And then say the coronavirus will stay this year, next year, we stay here. వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే In this planet. నెక్స్ట్ ఇయర్ విల్ బి Next year. వచ్చే సంవత్సరం కూడా ఉంటుంది ఇంకా. All the years. And on the beginning of the first, second, third months, on the beginning of the 23, then he go in another ashram. 2023 శీతాకాలంలో మళ్ళీ వేరే ఆశ్రమానికి వెళ్తుంది. Yeah. అంతవరకు ఇక్కడే ఉంటుంది. This material world. నెక్స్ట్ ప్లానెట్. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. There is some questions. నా ప్రశ్న. I read in Bhagavatam 5th canto, it is mentioned about the mind. This mind has 12 mental activities. Mind? Mind has 12 mental activities. Yeah, mental. Mind is mind. Which transforms into hundreds and thousands of mental concoctions. What is saying? ఏం 12 అంటున్నావా? 12 రకాల mental activities ఉన్నాయి దాని నుంచి వేలాది అవి ఏంటి అని అడుగుతా. hundreds నుంచి thousands వరకు mental concoctions. Okay. So, Question. but I read, I am not able to understand. He read in Bhagavatam there are 12 kinds of mental activities that will 12? create 12 kind of mental activities. 12? 12. And that I will don't create remember. thousands of concoctions. What is that 12? He is not able to understand. What is that 12 activities? Mental activities. Mental activity? 12 mental activities? Only? Wow. 12 varieties. We are lucky. I never read that. Hare Krishna. Hare Yeah. Full-time brahmacharis. The full-time brahmacharis, means I heard like means under one Maharaj, means the disciples, the Maharaj will tell like whenever there is a need by your parents, even though you are full-time, you can just go and serve them for however long they require you. You can go and serve them and come back. So means is it a safest thing that is being guided, or else? Yeah, the best is you bring prasadam for them, preaching, He's give saying one that book. sometimes brahmachari's parents get sick. So somebody told them, so when they are sick, you have to go and serve them. You have to go serve them and come back. So brahmacharis need to go there to parents and serve. Who is sick? The father? Father, mother, Sick? Yeah, you must go. They will stay 1 year, 2 years.
Maybe 2 life. Usually the practical instruction is Prabhupada never writing that. Go you stay 1 year, 2 years. But we use the intelligence according with the situation. ప్రభుపాదాలు ఎక్కడ చెప్పలేదు ఈ విధంగా వెళ్ళేసి 1 సంవత్సరం 2 సంవత్సరాలు సేవ చేయాలని. కానీ మన బుద్ధిని ఉపయోగించాల పరిస్థితిని బట్టి. This is personal because everyone is in different situation. ప్రతి ఒక్కరు వేరు వేరు స్థితిలో ఉంటారు. Another point is some devotee is very serious, another is not so serious. కొందరు తీవ్రంగా ఉంటారు, కొందరు తీవ్రంగా ఉండరు. Yeah. Some devotee get more realization, other not. I saw someone go to see the family, don't come back anymore. సో కొందరు తీవ్రంగా ఉండరు, వాళ్ళు కుటుంబాన్ని చూడడానికి వెళ్తారు, మళ్ళీ తిరిగి రారు. So this is personal situation. వ్యక్తిగతంగా ఇది చూడాలి. The guru, the shiksha guru, or the guru diksha, he can give instruction according with the situation. It's not for everybody same. దీక్ష గురువు కానీ శిక్ష గురువు కానీ అక్కడ పరిస్థితిని బట్టి వాళ్ళు మార్గదర్శకత్వాన్ని ఇస్తారు, అందరికి సమానంగా. Yeah. But by any way, the instruction is stay the less as possible. కానీ ఏదైనా ముఖ్యమైన సూచన అంటే తక్కువ రోజులు మనం ఉండాలి. This is the instruction. అది ముఖ్యమైన సూచన. I got one good friend, brahmachari, and in Italy. ఇటలీలో నాకు ఒక స్నేహితుడు నన్ను ఒక బ్రహ్మచారి. Yeah. He asked to stay 1 month in the house of father and mother. సో ఆయన ఒక తల్లిదండ్రుల ఇంట్లో ఒక 1 నెల రోజులు ఉండమనేసి అడిగారు వాళ్ళు. He asked for one Prabhupada disciple. ఆయన ప్రభుపాద శిష్యుని ఒకరిని అడిగారు. And this devotee Prabhupada disciple say, listen, stay 3 days and come back. సో ఆయన ప్రభుపాద శిష్యుడు అని చెప్పాడు, 3 రోజులు ఉండి మళ్ళీ తిరిగి రమ్మని చెప్పారు. And he say, no, I must to stay on time because then he start to argument. సో లేదు, Argument of mine. Maybe it was one of the 12 arguments. Yeah, he start to argument. సో అక్కడ ఆయన వాదన చేశాడు, నేను ఉండాల్సిందే అట్లా ఎట్లా పరిస్థితులు చెప్తాను. సో 12 ఒక వెరైటీస్ లో ఇది ఒకటి. So the devotee Prabhupada, he say for him, after he said, okay, do as you like. సో నీ ఇష్టం ఉన్నట్టు నువ్వు చేయొచ్చు అని చెప్పి. And he go and he was very good book distributor. మంచి పుస్తక ప్రచారకుడు ఆయన. But he go and don't come back anymore. ఆయన వెళ్ళాడు, మళ్ళీ తిరిగి రాలేదు. And he was initiated ఆయన also దీక్ష కూడా తీసుకున్నాడు by Raghunath Swami. రాధనాథ్ మహారాజ్ దీక్ష. And he go away. ఆయన వెళ్ళిపోయారు. And like that, in Sadhu Sangha we have protection. సాధు సంఘంలో మనకు రక్షణ దొరుకుతుంది. When you are little bit separate, Maya try to catch you. సాధు సంఘం నుంచి దూరంగా ఉన్నామంటే మాయ మనకు పట్టివేస్తుంది. Everybody must to take care. ప్రతి ఒక్కరూ జాగ్రత్త వహించాలి. Yeah. I heard in lectures there is one devotee Sridhar Swami, and by seeing one the lizard, the son of daughter of that lizard fell down from the wall,
and he left his family by leaving his small child, that Lord will take care any living entity. So he took full time by leaving his family. So Full time what? sannyas. He took sannyas. He took by, sannyas. by leaving a small kid, just by seeing this example that a lizard left his small son. So means how this example can be applied to a grihastha, or we should not apply in our grihastha case? No, it's I told you before, it's different situation, different level of consciousness, different realization, different. Somebody better don't go never to the father and mother. That He's saying about Grihastha. Now he's asking about Grihastha. He's a Grihastra. Like Sridhar Swami left by seeing the lizard. No, but this instruction, stay the less as possible, is no speciality for brahmachari. Everyone must to take care. కేవలం బ్రహ్మచారికి కాదు అందరికీ కూడా. I have one friend, he's temple president, very fixed in the sadhana. నాకు ఒక Very స్నేహితుడు ఉన్నాడు, ఒక మందిర అధ్యక్షుడు, ఆయన చాలా. I know him before. I met him first time in India when I was knowing ISKCON and he also not. And after I found him in ISKCON. నేను ఇస్కాన్ లో లేకముందుకే ఆయన నాకు స్నేహితుడు, తర్వాత నేను ఇస్కాన్ కి వచ్చిన తర్వాత నాకు ఆయన పరిచయం. He never go to the family. ఆయన ఎప్పుడు కూడా కుటుంబం దగ్గర Very, very fixed in the sadhana. సాధనలో పూర్తిగా నిష్ఠతో ఉంది. Yeah. But one day, somebody called from the house and say, your brother is in very bad condition and maybe he will die. He's very, very sick. ఒకరోజు ఇంటి నుంచి ఫోన్ వచ్చింది, Maybe it's time to come here to see him. మీ యొక్క సోదరుడు ఆయన చనిపోయే పరిస్థితిలో ఉన్నాడు, ఆయన చనిపోవచ్చు, ఇప్పుడు ఈ సమయంలో నువ్వు తప్పకుండా రావాలని పిలిచారు. So he went to see. ఆయన చూడడానికి వెళ్ళాడు. Yeah. And he reached in the house and there was many members of the family coming because the doctor say he can live maybe 1 or 2 days, no more as that. సో అక్కడ అందరూ కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూడా చాలా మంది వచ్చి అక్కడ ఉన్నారు. సో అక్కడ వైద్యుడు చెప్పాడు, ఈయన ఒక రోజు కానీ 2 రోజుల కంటే ఎక్కువ జీవించలేడు. And when he reached there and found all the family, the brother was in the bed there, and then say, yes, the doctor say that he will live, maybe he will die, maybe tomorrow, maybe after tomorrow. He's in the last moment of the life. సో ఇంకా ఆయన డాక్టర్ చెప్పాడు కాబట్టి అక్కడ అందరూ కుటుంబ సభ్యులు ఉన్నారు, అక్కడ పడుకున్నాడు. డాక్టర్ చెప్పాడు ఒక 2 రోజులు ఆయన శరీరం వదిలేస్తాడు. So he asked the family members, say, but he know he will leave the body tomorrow, after tomorrow. సో ఆయనకు తెలుసు ఆయన Have you told him? ఆయనకు తెలుసా అనేసి చెప్పండి అనేసి అన్న. So the people said, of course no. How I can tell him he will die? ఎలా చెప్తాం ఆయన చనిపోతున్నాడు అనేసి, చనిపోతాడు. So the devotee don't say anything. He took one chair and seated near the head of the brother. సో భక్తుడు ఆయన సోదరుని యొక్క తల దగ్గర కూర్చొని ఉన్నాడు చైర్ పైన. And he looked him and he saw he's suffering, get pain, suffering. ఆయన చాలా నొప్పితో బాధపడుతున్నాడు, చాలా కష్టపడుతున్నాడు. So he stayed there sitting. One moment when nobody was there in this room, he said, listen, he said for the brother. సో అక్కడ ఆ రూమ్ లో ఎవ్వరూ లేరు. ఆ సమయంలో వాళ్ళ సోదరునికి చెప్పాడు, I come to help you. నేను నీకు సహాయం చేయడానికి వచ్చాను. The doctor say you will die in 1 or 2 days. డాక్టర్ చెప్పాడు రేపో ఎల్లుండో చనిపోతావు. So I come to help you. నేను నీకు సహాయం చేయడానికి వచ్చాను. You must to relax. నువ్వు సాక్షాత్కారం పొందాలి. Yeah, you must to relax. He say the Krishna will bring you when he want. No, it's no problem. He will bring you in some good situation. So no problem. Relax. నువ్వు కొంచెం
ప్రశాంతంగా ఉండు, కృష్ణుడు కావాలంటే నేను రక్షిస్తాడు. Yeah, because now you feel pain here and here. But the pain is because you fighting with death. సో నీకు ఇక్కడ అక్కడ నొప్పి ఉంది, నువ్వు మృత్యుతో నువ్వు పోరాడుతున్నావు. Don't fight anymore. You leave the body. సో నువ్వేమి ఇంకా మృత్యుతో పోరాడొద్దు, శరీరం వదిలేసాను. So now I will chant, and you just hear and relax. నేను ఇప్పుడు నీకు జపం చేస్తాను, నువ్వు విను కేవలం. So he started Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. And after a few minutes, he saw the brother was very, very pacific. తర్వాత Very shanti. స్టార్ట్ చేశాడు. అప్పుడు ఆయన సోదరుడు మొత్తం Very shanti. No any more pain. ఏమో మొత్తం నొప్పి అని కూడా తగ్గిపోయింది. So the doctor come and check in, and he was away. He leave the body. డాక్టర్ వచ్చేసి చెక్ చేశాడు, ఆయన శరీరం వదిలేసాడు అనేసి. So the devotee is not sentimentalist. The devotee is realist. సో భక్తుడు ఒక మూఢనమ్మకవాది కాదని, ఆయన వాస్తవాన్ని చూస్తాడు. In this moment, the devotee he applicate the knowledge. ఆ క్షణంలో ఆయన జ్ఞానాన్ని అక్కడ But the other family member have no any knowledge. సో వాళ్ళకు మిగతా కుటుంబ సభ్యులకు ఏ జ్ఞానం లేదు. And everybody is sentimentalist. అందరూ కూడా ఆయనతో మూఢనమ్మకంతో సంబంధం పెట్టుకున్నారు. In this situation, the only thing they do is to cry. సో ఓన్లీ ఆ యొక్క పరిస్థితిలో ఏడవడం మాత్రం వాళ్ళకి తెలుసు. The devotee helped him to leave the body. సో భక్తుడు ఆయనకు శరీరం వదిలేయడానికి సహాయం చేశాడు. And when the brother leave the body, he come back to the temple. ఆయన శరీరం వదిలేశాడు, తర్వాత మందిరానికి వచ్చాడు. Yeah. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande.